work with what you have right now. Ooh. Me, I usually think of the bigger picture. What do I need? So nikamwambia, I need your connections. I need people that you may know. Storytelling can play a very huge role in changing the society, especially our next generation. And it was a beautiful moment. They got to watch my film. I went outside and I cried because of the kind of impact that was in that. We Drive It podcast, the journey of the young CEOs with Glory Jolly. Ujambo na mambo vipi mwana Afrika Mashariki. Welcome back to exciting episode of We Drive It podcast. And this is where we exploring the remarkable journeys of young CEOs, young innovators, making the waves in their industry. Last episode I was in Burundi. Today I'm in Kenya. I'm so happy and so excited. Today, a little bit I will give you a hint about this guest. Shocked me in a certain way, but let me give you a little bit intro about him. First of all, he's from Kenya, living in Kisumu, and his name is called Kilonzo. I will have to know the meaning of Kilonzo later on. He's the founder of Kijivu Afrika. I believe in this conversation, you're going to know what does it mean Kijivu Afrika, what they do. Let me not finish everything that I've prepared for you. You're most welcome. Thank you so much for having me, Jolie. So my name is Graysen Kilonzo Nixon, na mimi ni mkazi wa Kenya, Kisumu, and nafurahi sana kuwa nawe katika We Drive It podcast. Wow, so guys, don't be shocked. Today we shall be in English and Swahili. That I'm targeting East Africa people. Kilonzo. Yes. I'm so happy you to be with me in this conversation. I would love to know what's the meaning of Kilonzo. You know, that name, I've liked it. Kilonzo, my name Kilonzo, a Kamba name that inamaanisha mpenda makelele. Okay, unapenda kelele? Not really. Mimi napenda vitabu, napenda kusoma, napenda kumake sure kwamba najiendeleza. So kelele sidhani, ni jina la familia. So, okay. Nalielewa. So you know, earlier when we have a normal conversation me and you, nikakwambia kwamba picha zako nyingi umekuwa unatabasamu sana, na hata was it yesterday nimeangalia status yako, niliona unatabasamu kweli. Hebu nipe siri ya kutabasamu. Unajua vijana siku hizi wanakuja sura wanasema maisha magumu. Kutabasamu inakuja kwa sababu umejikubali kwa maeneo yenye uko, na you know for sure that you are meant to be great. Unatumia ile fursa yenye unapewa kufanya maendeleo ya hapa na pale, na kwa kufanya hivyo inanipatia motisha ya kuendelea kuishi, inanipatia motisha ya kuendelea kuona mbele. Na so far that I can say that I am grateful for my life. I'm grateful kwamba Mungu amenipatia fursa ya kuimpact vijana wenzangu na kuwaongelesha vizuri. So hiyo ndio maana natabasamu katika picha zangu, kwa sababu furaha nayo ninayo tele. I like that. You know, unajua maisha sasa hivi ni wakati wa kuforce tabasamu. Sometimes utaki kukaa umenuna muda wote. Force tabasamu, force that joy and happiness, and mambo yanaweza kuwa tajipa yenyewe taratibu. Nadhani let's start this journey pamoja. And there's really a lot I want to know in your journey. So what inspired you to establish Kijivu Afrika, and how did your journey lead you to the world of filmmaking? But let's start to what inspired you to establish Kijivu. This word is confusing me. Yeah. Kijivu, it is a Swahili word. I don't know why. Is it really giving me hard time? But let's start from there. So, history yangu inaanza tukiwa high school. I believe nilipokuwa around form 2. Nilikuwa na rafiki alikuwa anaitwa Yusuf Chaka. Okay. Yusuf Chaka alikuwa anapenda kusema story. Alikuwa anaenda kuwatch movies mingi because kwao walikuwa kuna TV kubwa na sisi hatukuwa nayo. So kila wakati tukienda shule Jumamosi, Jumapili, tungekaa katika dormitory zetu na angeanza kutuambia story. Angetuambia story kutoka mwanzo mpaka mwisho, akitumia sound effect katika movie.
anayotuambia. So tulikuwa I think 3 people every single time tunamsikiza mpaka tulipofika form 4. So yeye katika kutuambia hizi stories zake alikuwa ananifanya, chenye alikuwa ajui ni kwamba alikuwa ananifanya imaginative mind inakuwa better. Juu nilikuwa nikimsikiza na yaona chenye anayoyaongelea. So kupitia hapo nikaanza pia mimi kupenda kuona movie. Nilikuwa siwezi kujieleza because wakati saa hizo nilikuwa ni kigugumizi. Bado mimi ni kigugumizi lakini si mbaya venye nilivyo. So nilikuwa nachekelewa, watu wananichekelea nini. The reason as to why my English is better than Swahili most of the time is because nilikuwa napenda kuwatch movie alafu na waiga mpaka nika overcome my stammering. Thank you. Once I overcame my disability, my stammering disability, I decided that I'm actually going to use that medium to help other people. So kaanza kutafuta marafiki zangu, nikawaambia niko na idea ya movie yenye nataka kufanya. Mara mingi wavulana wanakosea wanawake kwa kuwapiga katika mahusiano wakikuwa na wao in the relationships, but sometimes pia wanawake wanakosea wavulana. Wacha tutengeneze movie yenye naongelea hiyo. After nilipomaliza hiyo movie hivi, that movie ilikuwa it was around 6 minutes, nikaiweka YouTube. Within 1 week we had 1,000 views. Wow. And the next month we had 2,000 views. Kwa sababu I want to create an impact like the one I did with the first film. Film yangu ya kwanza inaitwa Gaslighter. Na nilimaliza kufanya hiyo film tukamit na women representative wa Singishu County huku hivi Kenya. Akatuambia kwamba kazi tunafanya ni mzuri. Na hii ni film yetu ya kwanza. So after that ndio nikarudi shule, nikakusanya marafiki zangu, nikawaambia, wakasema sawa, tutakusupport katika chenye unataka kufanya. Na hivyo ndio Kijivu Afrika ilikuwa. Na tukasema haitakuwa sisi pekee yetu wenye tulienda university. Sisi tulienda university tukapata masomo ya filamu, haitakuwa sisi pekee. Sasa tunataka tufundishe wale wenye wana pesa ya kuja huku. Chochote chenye tunachokijua hicho ndio chenye pia tutawafundisha. Hiyo itakuwa one of our goal katika kikundi chetu cha Kijivu Afrika. Nimevuta picha, everyone, kila mtu katika this journey kuna story behind na mpushi kuanza safari ya jambo fulani. So tukiendelea katika safari pale ulipoongea na rafiki zako kakusapoti, hebu tupe a little bit jinsi ulipoanza. So kazi ilipoanza tulikuwa watu wangapi vile? Tulikuwa watu 6. Nilikuwa mimi ndio director, mimi ndio scriptwriter, mimi ndio editor, mimi ndio vitu mingi. Alafu nilikuwa niko na script editor na nilikuwa niko na mtu wangu wa picha, director of photography and na production manager. Sasa tulikuwa tunatafuta tu watu kadhaa, tunaambia. Nikakuwa na rafiki yangu mwingine hapo wanaitwa Ivy, anatoka Rwanda. Tulikuwa tunasoma naye shule moja. Tukafanya naye filamu moja. Yeye ndo akanisaidia kutafuta watu waje watusaidie katika hii filamu, njia ya kwenda kwa filamu. Okay. So now once I had people to work with, nikasema sasa tunafaa tukuwe na constitution, tunafaa tukuwe na njia mwafaka ya kuendelea mbele. Tukuwe na goals, tukakuwa na hizo goals, tukaziweka chini. Na marafiki zangu saizi wengine tukakuja nao Kisumu, ndio tukaanzisha Kijivu Afrika Kisumu. Saizi tuko na kikundi cha watu 30. Wow, that's really amazing. The group is big now. The group is big. You're a big one now. Young CEO with 30 people behind. That's huge. Yes. Yeah. Sasa hivi, as you told me, umekuwa na watu 30. These are 30 people who are behind you. And when you started, always there's kind of obstacles, challenges, all that. So can you share with us some of the key challenges which you faced in starting and growing Kijivu Afrika? And how did you overcome them? Cha kwanza ni kutengeneza filamu si bure. Huwezi amka tu leo uamue kwamba ukitaka kutengeneza kitu nzuri, huwezi tengeneza bure. There has to be a cost to it. And so for me, when I started, sikuwa hata na simu nzuri yenye nitasema kwamba hiyo ndio tutatumia
kushoot. Okay. Sina simu, sina kamera, niko tu na script yangu na nasema na kitu nataka kufanya na lazima nilifanye. Because mimi I'm a believer of you work with what you have right now. Ooh, wow. Zingine, that's so big. Zitapata uko mbele. Yes. So what I did was I looked for friends of mine, and my friends, mmoja anasema, niko na microphone, niko na kamera, niko na nyumba, ama niko na rafiki yangu anatusaidia na nyumba yake tufanye filamu. So hawa watu wote wakakuja pamoja na wakasolve hiyo shida yangu ya kwanza. Shida yangu ya pili ni kwamba ili ndio uweze kujulikana katika Kenya hii ama katika industry Afrika Mashariki, we need to have, like, again, money is supposed to be involved. You need to know people, you need to like shake a few hands. Lakini nilipoanza sikuwa najua mtu, nikasema kitu ya kufanya sasa, we need a solution. Our solution was kupeleka filamu zetu kwa film festivals. Kupeleka kwa film festivals kadhaa za Eldoret Camp Film Festival yenye ilifanyika last year. Ilipofanyika tu hivi, wakaona filamu yangu inaitwa The Road yenye bado pia iko kwa YouTube. So The Road hiyo ilikuwa inaongelea kuhusu different people, like Muislamu, Mkristo, mtu mwenye maybe amini Mungu, na maybe mtu mwenye tu wa hii dunia wako na kitu gani in common. Hiyo film ikanipatia best editor, hata because mimi ndo mwenye nili-edit na season nili-edit na simu yangu tu, nili-edit na simu yangu because wow, you used just a phone laptop to create that film. Yes. And it was the first film. It was the first film that imechukuliwa kwa film festival. Hey. You know, unavonipa safari yako, most of the young people, they tell you, I don't have equipment, I don't have anything, but I come to believe and marking your words that you believe in what you have that can make changes. In order for you to be great, you need first to understand yourself, and then two, you need to understand huyo mtu mwingine. Huyo mtu mwingine anahitaji kitu inaitwa proof of concept. Like that part, and I think we are talking to young people who are listening to us. You want to be a young innovator, a young CEO. You need to believe what you have right now. If you have one phone, that phone can make crazy things ever. If you have small money, believe that money can do something. So in this of having this small gadget, all that, how did you overcome it? Kuna kitu inaitwa proof of concept. The moment umefanya kitu kizuri, watasema hiki kitu kizuri tunaweza kusaidia aje. So nilipomaliza kufanya filamu ya The Road, tukaenda tukaongeleshana na women representative Graysen, akaniambia kwamba hii jani yako, I'll point you in the right direction. Akaniuliza, what do you need? Wow. Aliponiuliza what do I need, nikamwambia I need your connections. I need people that did not actually tell her that I want money. I just wanted to know people. Because at the end of the day, as young people, tunafaa tuelewe kwamba kujua watu wenye ni watu katika society yetu, that's richness. Once now we actually had contacts and we had a little bit of funding. Tulimaliza film last year ikiisha, so tukaanza kutuma again. Unakumbuka ile process ya film festival? Tumeanza kutuma tena. Juzi ndio tuka receive email from all the way from England, Lift Off Global Awards, ambao wamesema our film is going to be showcased in 4 different countries, and it's going to be among 60 other films which is going to be showcased. Wow, congrats. This is so a huge good news. Now we come back to the storytelling. How do you see the role of storytelling and filmmaking in driving social change and empowering African youth? Function of storytelling is very important because since tukue watu wadogo, sisi ni watu wenye tumekuwa tukisikiza story kutoka kwa mababu zetu, na that is the language we understand the most. Even ukiangalia kwa filamu zenye watu wanaangalia, characteristics zao unazifanya zikuwe zako because umependa venye ulikuwa naionyesha. Film actually has a huge part in the society that we are making. The type of films that our young people are
viewing determines the kind of person that's actually going to be, because chenye unachokiona, chenye unachokisikia ndio venye we ulivyo. Ukiona maovu, usikie maovu, there's a possibility kwamba hiyo ndio itakuwa normal yako. Ukiona mazuri na usikie mazuri, it builds your character through what you see and through what you hear. In making the correct type of content, we are enabling a brighter future as youth. And one, utaona in that process, the youth can get very creative. Two, we can actually make stories zenye can even last generations. Jambo la tatu, katika in storytelling as youth, if you give out a platform that actually storytells and in the right way, na tunafaa tuelewe kwamba we can only be better as much as we want to better ourselves. And by bettering ourselves means telling better stories with a better outcome. I'm enjoying this conversation and I'm enjoying this journey, by the way. Unajua kila mtu katika safari yake, japo safari inaendelea, kila mtu kuna mafanikio amefanikiwa. Unajua kuna moments ambazo wewe kwako wewe you are really happy about it, you know, japo safari inaendelea. So what are some of the most rewarding moments in this journey of yours, or achievements you have ever experienced through your working part with the Kijivu Afrika? Oh, one of my most rewarding moments was when one of my actors sent me a letter and told me how grateful he is to being part of what I'm trying to do. And that without me knowing it, I have actually given him purpose. I was in tears. I was in tears. I still have that letter up to today, and it's for that reason why I try to see myself as a tool, as in mimi ni instrument ya watu kutumia kwa mazuri. I just want to impact more and more lives over a period in time. Last week on 19th, we held our event, What Next? Together Against Femicide. And nilileted people from very different backgrounds. I brought in a researcher. I brought in a person from government, sub-commissioner. I brought NGOs, and we had a sit down and together with the audience. And we had people coming in for almost 100 people. 100 people were in attendance, and it was a beautiful moment. They got to watch my film, Daughter of the Lake, and I cried. I went outside and I cried because of the kind of impact that was in that room, and how much grateful, how much inspirational that moment was. The way you are telling me this part of the story of your journey, it gave me this emotion in me. You know, I'm just here. I felt like I'm in the Leo story you're telling me inside, and tears were starting to come out while I'm not there even. But it's really touching, and I believe all young people who are listening this conversation, this podcast, you need to do something that sometimes can bring tears to you, that you have done to the community. You have impacted the community. You know, that's why we are not supposed to be selfish what we have. Let's bring it out to the community. We help other people. I think that's the key part for us. We're still continuing the journey. You know, there's this part, and everyone is, some people are trying to do something to impact the community, all that. And the other people have some vision of their own thing they're doing. So maybe I come back to you again. What are the ways do you envision Kijivu Afrika evolving in the future? Kijivu Afrika, and the vision that I have for it is for it to be an instrument, and I would also want my organization to be an instrument in pushing forward storytelling. I want it to be an avenue where people not only come to watch, but come to learn. They come to learn one or two things about life, about how to actually even be able to make those kind of films themselves, and to empower them. We are hopeful that we are going to enable people to understand the world better, and we are also hopeful that we're going to give back to the community.
Yeah, and I think I come back with this word in Swahili wanasema kwamba kijana, huwa wanasema kijana ni taifa la kesho, but me on my side I changed it. I say kijana ni taifa la sasa. So I believe this where it comes. So if youth we could be doing such thing, I'm imagining where the community, where the society, or where the country could be. You as a young CEO, what advice would you give to other inspiring entrepreneurs and change makers looking to make a difference in the communities? Maybe you can give tips. Give me at least 5 or 3. Okay, my first one, which I always tell almost everybody, if you know it, do not think about it, just do it. In your heart, this is what you're supposed to be doing. Do not doubt yourself. Just go ahead and do it. My second one, it will be on the lines of always seek to be connected. No man is an island. You can't do it by yourself, and you need to understand that. Third one, understanding your limits will enable you to know how to break them. Ukijua kwamba saa hizi kuna vitu fulani huwezi fanya, it will keep you in a position of kitu gani ndo naweza fanya mpaka nipate hii kitu yenye inanifanya siwezi endelea mbele. Instead of you going out blind, I believe those are my 3 insights. And if you follow those 3, you as a young innovator, doors will open. Hizo tips mimi nimepick. I don't know on your side who is listening. Have you picked? You can pick them and work with them. Guys, we usually have time to relax a bit. I believe also in this journey, we can have a little bit break. Then when we come back, we should continue the journey. We Drive It Podcast, the journey of the young CEOs with Glory Jolly. Guys, and we have that black a bit. Now we are continuing with the journey, with the conversation. Now we are coming back in terms of balancing things. There is really a lot happens in whatever we do. So how do you balance the creativity aspect of filmmaking with the practical part of learning an organization like Kijivu Afrika? What I usually do, one, is to understand the student, maybe the person whom I'm actually having for the practical, and I build a personal relationship with them. That way, it will be easier kwa wao kunielewa nikianza kuexplainia kitu, because it helps the student understand us better. Do you employ by fostering collaboration and engaging within Kijivu Afrika community? Strategic communications that I used, the collaborative spirit. The collaborative spirit is really important. I work with a motto where even if you can't afford something, you can actually find a way to afford it. Then 2, another strategy that I use, communication and collaboration. Understanding everything from that perspective as young people, learning how to communicate will save us a lot of issues. Now you have 30 people behind you. How do you keep this team motivated and inspired? There is 2 things which I do. One, every month, if it's your birthday, we are going to celebrate you as a team. That's so sweet and caring. 2, I usually organize like movie night at my space. The team can come to my house. We have like tea, we watch a movie, we discuss the movie, and then we see what we can borrow from the movie in like making our own better movies. So you see, if you actually have that, it fosters the creativity of your team, because 1, so they know the kind of person whom you are, so they have faith in you. And then 2, you look after their interests. Those moments really, they means a lot in us as human beings always. Young people, if you're listening to me, you have a group, you've never done such things, it's better adapt it and you will see the impact within your group. So as we're going to the end of the conversation, end of the podcast, where I would love to continue more, but everyone have its own goal. You personally have your own goals, and I believe you as a young CEO, you have the goals for Kijivu Afrika. So when we look ahead, what are your goals and inspirations of Kijivu Afrika? 1 is to educate, 2 is to donate, the 3 is to inspire. Wow. In the line where I don't want to go very far with your answer, how do you plan to continue amplifying the voices of African youth through film? I plan on creating more platforms, plan on creating more forums where youth are going to come and they're going to talk about their issues. Labda kuna neno moja pia la kuongeza kwa wanaokusikiliza? Nafurahia sana Glory Jolly kwa kuchukua muda wako na kunufaisha
vijana wetu venye unavyofanya, tuseme hongera kwako and the team that enables this to actually happen. Vijana ni taifa la sasa, that we embrace this and we become better as a nation. Thank you so much. You're most welcome, guys. Okay, this journey is really interesting and the conversation is really powerful as always, and I've enjoyed the conversation. Nimeenjoy sana. Tumezungumza Kiswahili kidogo na Kiingereza tunaita Kimombo. Tumezungumza kidogo na mimi kuna mengi sana umejifunza. I'm your host Glory Jolly. Hapa ndo tumefika tamati na sina la ziada. Bye bye. Tukutane tena wakati mwingine.